Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, CC with AC, Bhakti-vedanta-swami Srila Prabhupada ki jai, Haridas Thakur ki jai. Prem Sagahara Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shwasti Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Kunda Radha Giri Govardhan ki jai. Sri Vrindavan Dham ki jai. Navadvip Dham ki jai. Ganga Jamuna Tulasi Bhakti Devi ki jai. Vanata Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutade Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shrinyavadi Paschatadesha Tadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shwasli Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Recording in progress. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 22, Verse 33. Asau guṇa-kṣobha-kṛto vikāraḥ pradhāna-mūlān mahataḥ prasūtaḥ pradhāna-mūlān mahataḥ prasūtaḥ ahaṁ tri-vṛn moha-vikalpa-hetur vaikārikas tāmasa aindriyaś.
asau. This guna, the modes of nature, kṣobha, by the agitation, kṛtaḥ, caused, vikāraḥ, transformation, pradhāna-mūlāt, which is generated from pradhāna, mahataḥ, from mahat-tattva, prasūtaḥ, generated, aham, false ego, tri-vṛt, in three phases, moha, of bewilderment, vikalpa, material variety, hetuḥ, the cause, vaikārikas, in the mode of goodness, tāmasa, in the mode of ignorance, aindriyaś, in the mode of passion, and. Translation: when the three modes of nature are agitated, the resultant transformation appears as the element false ego in three phases: goodness, passion, and ignorance, generated from mahat-tattva, which is itself produced from the unmanifest pradhāna. This false ego becomes the cause of all material illusion and duality. Purport: by giving up one's false ego of identification with the three modes of nature, one can achieve Krishna consciousness, the pure original state of existence. The word moha-vikalpa-hetur indicates that because of false ego, one considers himself to be the enjoyer of nature, and thus develops a false sense of material duality in terms of material happiness and distress. False ego is removed by identifying oneself as the Lord's eternal servitor in full Krishna consciousness. I'll read the next one also. The speculative argument of philosophers, this world is real. No, it is not real. Is based upon incomplete knowledge of the Supreme Soul and is simply aimed at understanding material dualities. Although such argument is useless, persons who have turned their attention away from me, their own true self, are unable to give it up. Purport: if one doubts the existence of the Supreme Personality of Godhead, one will inevitably doubt the reality of the Lord's creation. Thus, without understanding Lord Krishna, mere argument and debate over the reality and non-reality of the material world is useless. The material world is real specifically because it emanates from the Supreme Reality, Lord Krishna. Without understanding the reality of Lord Krishna, one can never definitely ascertain the reality of his creation. One will always wonder if he is actually seeing something or merely thinking that he is seeing it. This kind of speculation can never be resolved without taking shelter of the Supreme Lord, and is therefore useless. The devotees of the Lord are not inclined to such argument because they are factually advancing in spiritual enlightenment and are thus fully satisfied with their own progressively more beautiful experience of Krishna consciousness. So these verses continue to talk about the material elements. இந்த இரண்டு பதங்களும் பௌதிக பொருட்களை பற்றி தொடர்ச்சியாக கூறுகிறது. And though the previous verses were all about the senses and the sense objects, now this verse here is going a little backwards and talking about the elements at the very beginning. இதற்கு முந்தைய பதங்கள் புலனின்ப பொருட்களை பற்றி விளக்கியது. இந்த பதமானது சற்று பின்னே சென்று பௌதிக மூல பொருட்களை பற்றி கூறுகிறது. So the root of everything is prakriti or pradhāna. பிரகிருதி அல்லது பிரதானமே அனைத்தின் வேறாக செயல்படுகிறது. Of course, pradhāna itself means that which is the chief thing. இதில் பிரதானமே அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. And prakriti can mean nature or something which is real. பிரகிருதி என்பது இயற்கை அல்லது உண்மையான தோற்றம் என்று கூறப்படுகிறது. So this is the we can say the original matter, which is completely indetectable.
இதுவே நிஜமான ஜட பொருள் என்று கூறலாம். Just like in modern science, there's something called dark matter. எவ்வாறு தற்காலிக அறிவியலில் இருண்ட ஜடம் என்று குறிப்பிடப்பட்டது போல். We know what normal matter is. You can see it with telescopes and whatever like this, or detect it by radio waves or whatever. But they know there's something else there, but they can't detect it in any way. But theoretically, it must be there according to physics. But so they call it dark matter, something which they can't even see. சாதாரண ஜட அறிவியல் கூட நுண்ணிய பொருட்களை நுண்ணிய சிறப்பான கண்ணோக்கியின் மூலம் பார்க்க முடியும். ஆனால் இருப்பினும் சில பொருட்களை அவர்களால் அந்த நோக்கியின் மூலம் கூட காண முடியாது. உதாரணத்திற்கு இருண்ட ஜீவாத்மா. So prakriti is, we can say, the subtlest aspect of matter. பிரகிருதி என்பது ஜட இயற்கையின் மிக நுட்பமான பகுதியாகும். But by the will of the Lord, it becomes disturbed, it becomes agitated. பரமபுருஷ பகவானின் இச்சைக்கு ஏற்றாற்போல் இந்த பிரகிருதியானது தூண்டப்படுகிறது. So kala or time is called the agitator. காலம் அதுவே இந்த பிரகிருதியை தூண்டுகிறது. So the prakriti becomes agitated due to time, then it transforms into mahat-tattva. பிரகிருதியானது காலத்தால் தூண்டப்பட்டு மகத்தத்துவமாக மாறுகிறது. And then that mahat-tattva begins to glow. அதன் பிறகு மகத்தத்துவமானது ஜோதி போல் ஆகிறது. But this is matter also in a very, very fine state. ஆனால் இது ஜடத்தின் ஒரு நுட்பமான நிலையாகும். But once the first transformation has taken place, then it begins to transform again. எப்பொழுது முதல் மாற்றமானது தொடங்குகிறதோ அப்பொழுதிருந்தே மாற்றமானது தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. So the mahat-tattva is sattva. So when prakriti exists by itself, even the gunas are invisible. But when mahat-tattva arises, then sattva becomes prominent. பிரகிருதியும் குணங்களும் வெளிப்படாத நிலையில் உள்ளது. ஆனால் மகத்தத்துவம் தோன்றும் பொழுது தத்துவ குணமானது பிரதானமாக வெளிப்படுகிறது. So once the guna sattva becomes manifest, then gradually this agitates, and then we get rajas becoming prominent. சத்துவ குணமானது பிரதானமாக வெளிப்பட்ட பிறகு மெல்ல மெல்ல ரஜோகுணமானது வெளிப்பட தொடங்குகிறது. And then finally we get tamas becoming prominent. இறுதியாக தமோ குணமானது பிரதானமான நிலையை அடைகிறது. And then from that in that tamasic state we get ahaṁkara. இந்த தமோ குண நிலையில் நமக்கு அகங்காரமானது கிடைக்கிறது. Of course, even this is still very subtle, but it is, still it is matter of some sort. இதுவும் இன்னும் சூட்சமமான நிலையிலே இருக்கிறது. இருப்பினும் இது ஜடத்தின் ஒரு பகுதியாக விளங்குகிறது. So there, as this verse describes, this ahaṁkara is tri-vṛt. It comes in three forms. இந்த பதத்தில் அகங்காரமானது மூன்று வடிவங்களில் வருகிறது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it comes in a sattvic form, rajasic form, and tamasic form. So from the sattvic portion we get mind and the sense devatas. பகுதியிலிருந்து நம் மனமும் புலன்களும் அதனுடைய அதிபதியான தேவர்களும் கிடைக்கிறார்கள். From rajasika ahaṁkara we get the senses. Hare Krishna, Raghavendra Prabhu, we are missing our voice. இருந்து புலன்களானது வெளிப்படுகிறது. And from tamasika ahaṁkara we get
the sense objects like sound and the gross elements like ether, air, etc. தமோ குணத்திலிருந்து ஒரு ரசம் மற்றும் ஆகாயம் போன்றவை வெளிப்படுகிறது. So that was in the previous verses. They were talking about the devata, the sense object, and the senses. So they arise from this ahaṁkara in the different modes. இதற்கு முந்தைய பதத்தில் தேவர்கள் புலனின்ப பொருட்கள் புலன்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் அகங்காரத்தின் வெவ்வேறு நிலையிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. And of course in the material world these combine together and we get lokas, worlds, etc., planets, and we get bodies. இந்த பௌதிக உலகத்தில் அனைத்தும் கலந்து நமக்கு பல்வேறு உலகங்களாக பல்வேறு பௌதிக உடலாக வெளிப்படுகிறது. And in the bodies we get the senses and the sense objects, and then you have the devata there, and then we can do things and perceive things and get knowledge. இந்த பௌதிக உடலிலிருந்து நமக்கு புலன்கள் புலனின்ப பொருட்கள் மற்றும் அதன் அதிபதியான தேவர்கள் கிடைக்கிறார்கள். அதன் மூலம் ஒரு ஜீவாத்மா பல வகையான செயல்களை செய்கிறது. So we can trace back our bodies and all of the instruments of knowledge, etc., and trace it back, and then finally we get to ahaṁkara, three gunas, and then prakriti. நம்முடைய உடல் மனம் ஆகியவற்றை பின்னோக்கி ஆராய்ந்தால் நமக்கு அகங்காரம் பிரகிருதி ஆகியவை நாம் அடையலாம். So in this way we have the context of these different elements which were described in the previous verses. இவ்வாறு முந்தைய பதங்களில் பல்வேறு வகையான பொருட்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And this whole topic arose because would have asked the question, why do we divide up the elements in different numbers like 6, 8, 12, 24, whatever? உதவர் ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறார், நாம் ஏன் பௌதிக பொருட்களை 6, 24 என்று பிரிக்கிறோம் என்று. அதன் பதிலாகவே இந்த விளக்கமானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So then of course Krishna explained that you can divide it any way, but ultimately the point is to understand that all of this is we can say transformations of one thing, prakriti. கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார், நீங்கள் இந்த பொருட்களை எப்படி வேணாலும் வகைப்படுத்திக் கொள்ளலாம், ஆனால் இவை அனைத்தும் பிரகிருதியின் மாற்றமாகவே விளைகிறது என்று. Which is very different from the atma and the Supreme Lord. இந்த பிரகிருதியானது ஆத்மா மற்றும் பரமபுருஷ பகவானிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. And as prakriti transforms into mahat-tattva and ahaṁkara and the three gunas manifest and everything like that and the senses, etc., we find that gradually that jiva gets covered by ignorance. இந்த பிரகிருதி மகத்-தத்துவத்திலிருந்து சேரும் பொழுது முக்குணங்களானது வெளிப்படுகிறது. அதன் பிறகு ஒவ்வொன்றாக ஜட படைப்பு ஒவ்வொரு படைப்பும் தோன்றுகிறது. So the body is made up of ignorance. இந்த உடலானது அறியாமையால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. So how is it possible for the jiva to get any knowledge when his whole instrument is made out of ignorance? இந்த முழு உடலுமே அறியாமை நிலையில் இருக்கும் பொழுது எவ்வாறு ஜீவாத்மாவானது ஞானத்தை பெற முடியும்? And why is it ignorance? Is because we see here that ultimately all of the elements, all of the senses and the devatas of the senses, they get traced back to ahaṁkara. இவை ஏன் அறியாமல் இருக்கிறது என்றால், நாம் கவனித்து பார்த்தால் தேவர்கள் புலன்கள் ஆகிய அனைத்தும் அகங்காரம் என்ற இடத்திலிருந்து தோன்றுகிறது. Which is the transformation of prakriti. இந்த அகங்காரமானது பிரகிருதியின் ஒரு மாற்றப்பட்ட நிலையாகும். And it's the tāmasic transformation. இந்த அகங்காரம் பிரகிருதியின் தமோகுணங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றமாகும். If instead of ahaṁkara transforming into the senses, etc., through the different gunas, we had mahat-tattva transforming, we would have much different bodies because we would be covered by ignorance. We'd be covered by sattva only.
அகங்காரமானது எவ்வாறு வேறு வேறு குணங்களாக மாற்றம் அடைகிறதோ அதே போல் பிரகிருதியானது ஜட உடல்களாக மாற்றம் அடைகிறது. However, we see that ultimately we trace everything back to this ahaṁkara. இருப்பினும் நாம் கவனித்து பார்த்தால் அனைத்தும் அகங்காரத்திலிருந்தே தோன்றுகிறது. So, as the verse states, false ego is the cause of all material illusion and duality. இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டது போல் பொய் அகங்காரமே அனைத்து ஜட மாயைக்கும் இருமைக்கும் காரணமாகும். So, the basis of false ego, of course, is a false identity. இந்த பொய் அகங்காரத்தின் அடித்தளம் பொய்யான அடையாளமே ஆகும். And with that false identity, thinking we're the body, then we speak in terms of material duality. இந்த பொய் அடையாளத்தினால் நாம் நம்மை உடலாக எண்ணிக்கொண்டு இருமையில் சிக்கிக்கொள்கிறோம். So this whole, and then of course the next verse talks about how that duality manifests in philosophy. அடுத்த பதத்தில் இந்த இருமையானது எவ்வாறு தோன்றுகிறது என்று தத்துவபூர்வமாக விளக்குகிறது. And then the ultimate duality is the world real or is it not real? இறுதியான இருமை என்னவென்றால் இந்த உலகம் நிஜமானதா பொய்யானதா என்பதே ஆகும். But all that duality arises back, we can trace it all back to the false ego under ignorance. இந்த இருமையை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் இது பொய் அகங்காரம் அல்லது அறியாமைக்கு அறியாமை தோன்றுகிறது என்று நாம் உணரலாம். And thus all these dualistic questions are actually useless because they're all under false ego, ignorance. இந்த இருமை சார்ந்த அனைத்து கேள்விகளும் பயனற்றவையே, ஏனென்றால் இவை அனைத்தும் பொய் அகங்காரம் அல்லது அறியாமையினால் ஏற்படுகிறது. So of course why this ego is there is because the jiva needs an identity. இந்த பொய் அகங்காரமானது ஏன் இருக்கிறது என்றால் ஜீவாத்மாவிற்கு ஒரு அடையாளமானது தேவைப்படுகிறது. But the jiva also wants to enjoy in the material world. அதோடு ஜீவாத்மா பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்கவும் நினைக்கிறது. He does not want to enjoy as the servant of the Lord. அந்த பகவானின் சேவகனாக அனுபவிக்க ஆசைப்படுவதில்லை. So the only way it can be done is through giving the jiva ahaṁkara. இதை எவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டும் என்றால் ஜீவாத்மாவிற்கு அகங்காரத்தை அளிப்பதன் மூலமே இதை செயல்படுத்த முடியும். Then he thinks, I am a body. அதன் பிறகு ஒரு ஜீவாத்மா தன்னை உடலாக கருதுகிறது. And then I can get happiness for the body by contacting sense objects. அதன் பிறகு இந்த உடலின் மூலம் புலன் என்ற பொருட்களை அனுபவிப்பதன் மூலம் மகிழ்ச்சியானது கிடைக்கிறது என்று ஆத்மா நினைக்கிறது. And some sense objects give pleasure, some give pain. So there we get duality. சில புலன் என்ற பொருட்களின் மூலம் நமக்கு இன்பமும் வேறு சிலவின் மூலம் துன்பமும் கிடைக்கிறது. ஆகையால் இருமையானது ஏற்படுகிறது. So this false ego functions for the jiva to enjoy in the material world. ஒரு ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்தை அனுபவிப்பதற்காக இந்த பொய் அகங்காரமானது செயல்படுகிறது. If the jiva gives up that false ego and he no longer identifies with the body, then he also gives up the duality, he also gives up striving for enjoyment in the material world. ஒரு ஜீவாத்மா இந்த பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபடும் பொழுது அந்த ஜீவாத்மா இருமை மற்றும் இந்த உடல் என்ற அடையாளத்திலிருந்து முற்றிலுமாக விடுபடுகிறது. So the gyanis will strive to get rid of that false ego. ஞானிகள் இந்த பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபடவே முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். But the Vaishnavas say, what's wrong with false ego? ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் பொய் அகங்காரத்தினால் என்ன குற்றம் என்று கேள்வி எழுப்புகிறார்கள். Or rather, instead of calling it false ego, yes, they'll say there's another identity, another ahaṁkara, that spiritual ahaṁkara. வைஷ்ணவர்கள் கூறுகிறார்கள் பொய் அகங்காரத்திற்கு பதிலாக வேறொரு உண்மையான அகங்காரம், அதாவது ஆன்மீக அகங்காரம் இருக்கிறது என்று.
So we can call that the real ego as opposed to the false ego. உண்மையான அகங்காரம் இந்த பொய் அகங்காரத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. So in the spiritual world, therefore, the jiva does have an ego. I am servant of Krishna. ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்களுக்கு இந்த உண்மையான அகங்காரம், அதாவது தான் பகவானின் நித்திய சேவகன் என்ற ஒரு உண்மையான அகங்காரம் இருக்கிறது. So the jiva does not give up his identity. அங்கேயும் ஜீவாத்மா தன்னுடைய அடையாளத்தை கைவிடுவதில்லை. But he gives up that false identity. ஆனால் பொய்யான அடையாளத்தை அந்த ஜீவாத்மா இழக்கிறது. If we go into the Brahman and impersonalism, we give up all identity. நாம் பிரம்மனில் அருவ பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமானால் நாம் அனைத்து அடையாளத்தையும் இழக்கிறோம். So that's why Srila Prabhupada sometimes calls it spiritual suicide. We give up the sense of I completely. இதனால் தான் அருவ பிரம்மத்தில் ஐக்கியமாவதை பிரபுபாதர் ஆன்மீக தற்கொலை என்று கூறுகிறார். நாம் அனைத்து புலன்களையும் அடையாளத்தையும் இழக்கிறோம் என்பதால். But for the devotee, the sense of I continues in the spiritual world. பக்தருக்கு இந்த தான் என்ற நிலை ஆன்மீக உலகிலும் தொடர்கிறது. But there is no problem with that because it is actually the natural position of the jiva to have that identity. ஒரு ஜீவாத்மாவின் இயல்பான நிலையே இந்த அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதுதான். அதனால் ஆன்மீக உலகில் கூட இதனால் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படுவதில்லை. So we'll see there is a little bit of correspondence between the material world and spiritual world. ஆன்மீக உலகிற்கும் பௌதிக உலகிற்கும் சில ஒற்றுமைகள் இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். So we get an ego in the spiritual world, we get an ego in the material world. அகங்காரமானது ஆன்மீக உலகிலும் பௌதிக உலகிலும் இரண்டு இடங்களிலும் இருக்கிறது. Then we get bodies in the spiritual world, we get bodies in the material world. ஆன்மீக உலகத்திலும் பௌதிக உலகத்திலும் நமக்கு ஒரு உடல் கிடைக்கிறது. And we get senses in the spiritual world, we get senses in the material world. அதே போல் புலன்களும் இரண்டு உலகங்களிலும் நமக்கு கிடைக்கிறது. But the difference is that all of this here, the material things are arising from prakriti, which is material substance with no consciousness. இதில் வித்தியாசம் என்னவென்றால் பௌதிக உலகத்தில் இவை அனைத்தும் பிரகிருதியிலிருந்து தோன்றுகிறது. அது நம்முடைய உணர்வு நிலையின் பௌதிகமான பகுதியிலிருந்து ஏற்படுவதாகும். And everything in the spiritual world arises by the jiva, and then all of the Sandini Shakti and the Samvit Shakti and Nadini Shakti. ஆன்மீக உலகில் இவை அனைத்தும் ஜீவாத்மா மற்றும் தாதினி சம்வித் போன்ற சித் சக்திகள் மூலம் ஏற்படுகிறது. So in other words, everything in the spiritual world looks similar, but actually it's arising from spiritual source. ஆன்மீக உலகில் இருக்கும் அனைத்தும் பௌதிக உலகத்தில் இருப்பவை போன்றவே தோற்றமளிக்கலாம், ஆனால் அவை அனைத்தும் ஆன்மீக நிலையில் உள்ளது. So the devotee in the material world, he doesn't really strive to give up ego or to give up senses. பௌதிக உலகில் இருக்கும் பக்தர் தன்னுடைய அகங்காரம் என்ற நிலையோ அல்லது புலன்களை கைவிடுவதோ முயற்சி செய்வதில்லை. But he will spiritualize everything. ஆனால் அவர் அதை முற்றிலும் ஆன்மீகமயமாக்குகிறார். And it is the process of bhakti that spiritualizes all of this. பக்தி வழிமுறையே இவை அனைத்தையும் ஆன்மீகமயமாக்குகிறது. The result of that is that if we work in bhakti, even if we have senses in the material world and body, etc., we get completely different result. நாம் பௌதிக உலகில் உடல் புலன்களோடு இருந்தாலும் கூட நாம் பக்தியில் ஈடுபட்டிருந்தால் நமக்கு ஏற்படும் விளைவானது முற்றிலும் மாறுபட்ட ஏற்படுகிறது. So normal body and senses and activity give karma, material result. சாதாரண மனிதனுக்கு இந்த மனம் உடல் ஆகியவற்றின் மூலம் செயல்பாடுகள் மூலம் பௌதிக விளைவை ஏற்படுகிறது. It gives more ignorance. அது மேலும் அறியாமையை அதிகப்படுத்துகிறது. But using the same body and the senses as described in the previous verses, we get something completely different.
ஆனால் இந்த மனம் புத்தி ஆகியவற்றை நாம் பக்தியில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது we don't முற்றிலுமாக get, வேறுபட்ட பலனை நமக்கு கிடைக்கிறது. we don't get karma and suffering. நமக்கு கர்மவினை மற்றும் துன்பமானது விளைவதே இல்லை. Rather, we get opposite result. அதற்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட விளைவே நமக்கு கிடைக்கிறது. We get two results. One is complete destruction of material body, material senses, etc. நமக்கு இரண்டு விளைவுகள் ஏற்படுகிறது. ஒன்று, இந்த ஜட உடல் மற்றும் ஜட புலன்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்படுகிறது. And manifestation, a spiritual body, spiritual senses. மேலும் நமக்கு ஆன்மீக உடல், ஆன்மீக புலன்கள் ஆகியவை நமக்கு கிடைக்கிறது. And the whole jiva in a material body doing bhakti, the material, so-called material senses and mind, etc., they assist so that we can develop our spiritual body. ஆகையால் ஒரு பக்தர் இந்த பௌதிக உலகில் ஜட புலன்களையும் ஜட உடலையும் வைத்து செய்யும் பக்தியானது அவருக்கு ஆன்மீக உடலை ஏற்படுத்துவதற்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கிறது. So the other processes such as jnana and yoga, they do not do this. மற்ற வழிமுறைகளான ஞானம் மற்றும் யோகம் ஆகியவை இந்த பலனை அளிப்பதில்லை. And therefore, instead of using the senses and body, they have to reject the senses in the body. அதனால் அவ்வழியில் செயல்படுபவர்கள் இந்த உடலை பயன்படுத்தாமல் அதை அவர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள். But then the result of that is they end up in a state with no senses and body in the spiritual realm, that is in Brahman. அதன் விளைவாக அவர்கள் பிரம்மஜோதியில் குணங்கள் மற்றும் புலன்கள் இல்லாத நிலையில் தோன்றுகிறார்கள். So, therefore, the wise person will choose the process of bhakti over jnana or yoga. ஆகையால் ஒரு புத்திசாலி மனிதர் பக்தியை தேர்ந்தெடுப்பார், மற்ற வழிகளான ஞானம் மற்றும் யோகத்தை தேர்ந்தெடுக்க மாட்டார். So, everything becomes transformed through the process of bhakti. பக்தியின் மூலம் அனைத்தும் மாற்றத்திற்கு உள்ளாகப்படுகிறது. So we don't have to reject everything. நாம் எதையுமே நிராகரிக்க தேவையில்லை. Rather, we utilize everything for the service of the Lord. மாறாக நாம் அனைத்தையும் பகவானின் சேவையில் பயன்படுத்துகிறோம். So all these activities will simply support our spiritual identity. I am the eternal servant of Krishna. ஆகையால் பக்தியில் நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் நம்முடைய ஆன்மீக அடையாளத்தை, அதாவது பகவானின் சேவகன் என்ற அடையாளத்தை நாம் உணர்ந்து கொள்வதற்கு உதவுகிறது. Hare Krishna. Maharaj, is it right to understand that the soul has the real ego by default? Has the? By default. Has? Real ego. Yeah. And the next question is, if the false ego is the cause of all the illusion and duality in the material world, first instance, why it has to be given to the subtle body? ஆத்மாவிற்கு உண்மையான அடையாளம் இருக்கிறதா? அப்பொழுது இந்த பௌதிக உடலில் பொய் அகங்காரமே அனைத்துக்கும் காரணம் என்றால் சூட்சம உடல் ஏன் இருக்கிறது? So in our philosophy, we give certain essential attributes to the atma. ஆத்மாவிற்கு சில விசேஷ தன்மைகள் உள்ளது என்று தத்துவத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Such as is eternal. உதாரணத்திற்கு ஆத்மா நித்தியமானது. He knows things. Jiva can know things. ஆத்மாவிற்கு ஞானம் இருக்கிறது, அதால் புரிந்து கொள்ள முடியும். Jiva can do things. ஆத்மா செயல்பட முடியும். Jiva can experience things. ஆத்மா உணர முடியும். So that's something that matter cannot do. Matter cannot know anything and experience anything. ஜடத்தால் செய்ய முடியாது, ஜடத்தால் எந்த அனுபவத்தையும் பெற முடியாது. As well as that, then the jiva has a sense of I. So I know, I experience, I do. It's natural for the jiva to also have that identity. இதோடு ஜீவாத்மாவிற்கு நான் என்ற ஒரு அகங்காரம் இருக்குது, நான் செய்கிறேன் என்ற ஒரு நிலையில் அது செயல்படுகிறது. So that functions nicely in the spiritual world where there's no ignorance and no false identity.
ஆன்மீக உலகில் அறியாமை மற்றும் பொய் தன்னுணர்வு இல்லாத காரணத்தால் ஆத்மா அங்கே சிறப்பாக செயல்பட முடிகிறது. So if the jiva wants to know, then he would have to have spiritual senses, spiritual mind. ஆன்மீக உலகில் ஜீவாத்மாவிற்கு ஆன்மீக மனம் மற்றும் ஆன்மீக புலன்கள் கிடைக்கிறது. If he's to have spiritual experience, then he will have to have this whole spiritual subtle body. ஜீவாத்மா ஆன்மீக நிலையில் உணர்வு அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு ஆன்மீக உடலானது தேவைப்படுகிறது. So when the jiva rejects the Lord in that state of rejection, he still wants to enjoy. ஆனால் ஜீவாத்மா பகவானை நிராகரிக்கும் பொழுது அந்த நிலையில் கூட ஜீவாத்மா அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறது. But he does not want to enjoy as the servant of the Lord. ஆனால் அந்த ஜீவாத்மா பகவானின் சேவகனாக அனுபவிக்க ஆசைப்படுவதில்லை. So the Lord gives him an opportunity to get that enjoyment in another way. இதனால் பகவான் அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு தன்னை பிரிந்து அனுபவிக்கும் சந்தர்ப்பத்தையும் வழங்குகிறார். So he gives him another place, puts him in prakriti, and then he gives him another identity. அதனால் அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு பகவான் வேறொரு இடம், வேறொரு பிரகிருதி போன்றவற்றை வழங்குகிறார். So that false ego in the material world, I am a material body, is simply an expression of the fact that he doesn't recognize Krishna. ஆகையால் இந்த பௌதிக உலகில் நான் உடல் என்று ஒருவர் நினைக்கிறார் என்றால் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை இன்னும் உணரவில்லை என்பதையே நமக்கு விளக்குகிறது. But within the body of all beings we have that jiva there. இந்த பௌதிக உடல்களில் ஒவ்வொரு உடலிலும் ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கிறது. And each jiva in a body is still thinking, I exist, I see, I experience, I do. ஒவ்வொரு உடலிலும் இருக்கும் ஜீவாத்மா நான் செய்கிறேன், நான் பார்க்கிறேன், நான் நடக்கிறேன் என்று நினைக்கிறது. So in that sense the jiva is expressing itself, but it is done through ahaṁkara. I see, I do, but it's all in terms of the body. இவ்வழியில் ஜீவாத்மா தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது, ஆனால் இது அகங்காரத்தினால் ஏற்படுகிறது, நான் என்ற அகங்காரம். And then the jiva gets karma. இதன் விளைவாக ஜீவாத்மாவிற்கு கர்மாவானது கிடைக்கிறது. Means jiva becomes weak in this material world. Jiva becomes weak, is not able to express properly, and matter becomes stronger. ஜீவாத்மா இந்த உலகில் பலவீனமாகிறதா, ஜடசக்தி இந்த உலகில் பலமானதாக இருக்கிறதா? Well, we say that jiva also is weak by nature. It's dependent, not independent, and is anu. So he can never be everywhere and do everything, etc. So by nature the jiva is weak. ஜீவாத்மா அணு என்று அதாவது மிகச்சிறிய அளவினானது, ஆகையால் இயற்கையாகவே அது பலமற்றதாக தான் இருக்கிறது. But the Lord is very merciful, so therefore in the spiritual world the Lord gives his shaktis. So he gets the Sandhini Shakti and the Samvit Shakti and Hladini Shakti. So he gets something so that he becomes more powerful than the Lord. He controls the Lord. ஆனால் பகவான் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர், ஆகையால் ஜீவாத்மாவிற்கு ஆன்மீக உலகில் கிளாதினி, சம்வித் போன்ற சக்திகளை வழங்குகிறார். அதனால் ஜீவாத்மாவுக்கு பகவானை ஒத்த சக்திகள் கிடைக்கிறது. But initial condition is he has to accept the Lord. ஆனால் இதன் ஒரே விதிமுறை என்னவென்றால் அந்த ஜீவாத்மா பகவானை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So the weakness is not evident in the spiritual world, but in the material world it becomes very evident. ஆகையால் ஆத்மாவின் பலவீனமானது ஆன்மீக உலகில் தெரிவதில்லை, ஆனால் பௌதிக உலகில் அது அப்பட்டமாக தெரிகிறது. So it becomes so weak, the jiva, that in the Krishna says in Bhagavad Gita, therefore prakriti is doing everything. Jiva can do nothing. ஜீவாத்மா பௌதிக உலகில் மிகவும் பலவீனம் அடைகிறது, ஆகையால் அனைத்து செயல்களையும் பிரகிருதி செய்கிறது, ஜீவாத்மாவால் எதையும் செய்ய முடிவதில்லை. So in other words, his power is very limited in the material world. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் ஜீவாத்மாவின் சக்தியானது மிகவும் குறைவான நிலையில் இந்த பௌதிக உலகில் வெளிப்படுகிறது. But as a human being, then he gets a good opportunity. ஆனால் இந்த மனித உடல் ஒரு அற்புதமான சந்தர்ப்பமாகும். When he becomes a human being, then he gets the opportunity to make proper choices.
ஒரு ஆத்மாவுக்கு மனித உடல் கிடைக்கும் பொழுது அந்த ஆத்மா சரியான தேர்வுகளை செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பானது அளிக்கப்படுகிறது. And in this way, then he can get rid of that weakness. இந்த வழியில் அந்த ஜீவாத்மா தன்னுடைய பலவீனத்தை மேற்கொள்ள முடியும். Hare Krishna. Maharaj, many times we ask questions to senior devotees and we get answer. At times we ask question and maybe that question is not conveyed properly, or the speaker has not understood. He has answered but the listener has again not understood. Somewhere there is no satisfaction sometimes. So is it okay, Maharaj, that we ask this question to another speaker sometime, or we continue doing our services and feeling that yes sir deve para bhakti, it will be manifested in the devotees' hearts, the answer will be manifested over a period of time? பல சந்தர்ப்பங்களில் பக்தர்களின் கேள்வியானது சரியான முறையில் கேட்கப்படுவதில்லை. அதனால் பக்தர்கள் தாங்களாகவே முன் வந்து அவர்கள் கேள்வியை கேட்கலாமா, அல்லது நம்முடைய பக்தரின் மனதில் பரமாத்மாவிலிருந்து பகவான் வழிகாட்டுவார் என்று நினைத்துக் கொண்டு அமைதியாக இருக்கலாமா? So both, we can say, are possible. இந்த இரண்டுமே சாத்தியம்தான். So some questions can have a very definite answer. சில கேள்விகளுக்கு திடமான பதில்கள் வழங்கப்படுகிறது. Such as how many material elements or whatever. உதாரணத்துக்கு எத்தனை பௌதிக கூறுகள் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு திடமான. Some questions require spiritual realization to really understand the answer. சில கேள்விகளுக்கான பதிலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கு சிறிதளவு ஆன்மீக ஞானமானது தேவைப்படுகிறது. That particularly involves questions that have to do with time. குறிப்பாக காலம் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு பதில்களை புரிந்து கொள்வதற்கு சிறிதளவு ஆன்மீக ஞானம் தேவைப்படுகிறது. Because time is very indefinable, nevertheless everybody experiences in the material world. ஏனென்றால் நாம் காலத்தை ஒரு வரையறை மூலம் விளக்க முடியாது. இருப்பினும் நம்ம அனைவருக்கும் காலத்தினுடைய அனுபவமானது இருக்கிறது. And based upon time, then we ask many questions like this: previously was it like this, or in the future like this, or how does Krishna know past, present, future, and how we still have free will or whatever. So we can ask questions like that. But in the spiritual world, time does not operate like that at all. நாம் இந்த பௌதிக உலகில் காலத்தின் அடிப்படையிலே கேள்விகள் கேட்கிறோம், அதாவது கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்பதன் அடிப்படையில். ஆனால் ஆன்மீக உலகில் காலம் என்பதே கிடையாது. But you will actually never understand how it operates until you experience it. ஆனால் அதை நீங்கள் அனுபவிக்கும் வரை அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Maharaj, you very nicely make us understand about how everything came out of Prakriti and how bhakti spiritualizes the current state. Maharaj, my question is, although bhakti is able to spiritualize, but while practicing, we tend to fall down and we tend to commit mistakes. We tend to go back to our sensual enjoyments. Maharaj, why can't we completely spiritualize it? Why is it taking so much time? Any suggestions to help us improve and fast track? பக்தியானது அனைத்தையும் ஆன்மீகமய ஆக்க வல்லது என்றாலும் கூட சாதனை பக்தர்கள் வீழ்ச்சியடைய வாய்ப்புள்ளது. இது ஏன் நடக்கிறது? இதை நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது? Well, the problem is that we're starting bhakti with lots of material coverings. இங்கே பிரச்சனை என்னவென்றால் நாம் பக்தி சாதனை செய்யும் பொழுது நிறைய பௌதிக திரைகளை வைத்து மூடிக்கொண்டிருக்கிறோம். And when we start sadhana bhakti, then gradually the coverings get reduced. நாம் சாதன பக்தி தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது இந்த பௌதிக திரைகளானது விலகுகிறது. But it's a gradual process. ஆனால் அது மெதுவாக நடக்கும் செயல்முறையாகும். Just like if you plant a seed, you don't get the fruit immediately. எவ்வாறு நாம் ஒரு விதையை விதைத்தால் நமக்கு பழமானது உடனே கிடைப்பதில்லையோ அதே போல. So it takes time for that
a plant to grow up, then it becomes a tree, whatever, then it gets flowers, then it gets fruit. அந்த விதை ஒரு செடியாக வளர்ந்து பிறகு மரமாக பிறகு பூ பூத்து பிறகே நமக்கு பழமானது கிடைக்கிறது. So similarly, we do bhakti, and to get the results, it'll take time. So everything will go gradually. அதேபோல்தான் பக்தி சாதனையிலும் நாம் பக்தியை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்கிறோம். அதனுடைய பலனை நாம் பெறுவதற்கு சிறிது காலமாகும். அது மெல்ல மெல்லவே ஏற்படும். So we may be impatient. நாம் பொறுமை இழந்தவர்களாக இருக்கலாம். But of course, one of the qualities with which we cultivate bhakti is patience. ஆனால் பக்தி சாதனையை தொடர்ந்து வளர்ப்பதற்கு நமக்கு பொறுமையானது மிகவும் அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுகிறது. But then another quality we cultivate is that we have determination. பக்தியில் தேவையான இன்னொரு தகுதி நமக்கு விடாமுயற்சியானது தேவைப்படுகிறது. So with these qualities, then we continue the process of bhakti till we get those results. இந்த இரண்டு குணங்களை வைத்து நாம் பக்தி செய்யும் பொழுது நமக்கு அந்த பக்தியின் பலனானது முழுமையாக கிடைக்கிறது. Questions from online? Thank you, Maharaj. There are many questions from online. This is a question from Rupamaya Kishore Das. What is the sadhana of Yoga Mishra Bhaktas? Generally, Yoga Mishra Bhaktas try to stop the senses. So how do they develop a love for Krishna? யோக மிஸ்ர பக்தர்கள் புலன்களின் செயல்பாடுகளை தவிர்க்கவே முயற்சிக்கிறார்கள். அவர்கள் எவ்வாறு கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவது? We see a little bit of a description of Yoga Mishra Bhakti in the 8th chapter of Bhagavad Gita. பகவத்கீதா 8வது அத்தியாயத்தில் இந்த யோக மிஸ்ர பக்தியை பற்றிய விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So there it's described that the person is chanting Om and concentrating between the eyes, etc. But he's also recognizing Parampurusha, Supreme Lord. இந்த வழியில் பயிற்சி செய்பவர்கள் ஓம் என்ற மந்திரத்தை உச்சரித்த வண்ணம் குருநெற்றிக்கு மத்தியில் தங்களுடைய கவனத்தை நிறுத்துகிறார்கள். இவ்வழியில் கூட அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை தியானிக்கிறார்கள். So they accept the Supreme Lord, and if they're doing more prominent bhakti, definitely they're doing some sort of worship as well. இவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை ஏற்று இந்த முயற்சியை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது அவர்கள் கண்டிப்பாக பக்தியை சிறிதளவு செய்கிறார்கள். But they're still very attached to doing yoga processes. இவ்வாறு செய்யும் பொழுது கூட அவர்கள் இந்த யோக வழிமுறை மீது மிகுந்த பற்றுள்ளவராக இருக்கிறார்கள். So because of that mixture, then that kind of dilutes the bhakti to some degree. இந்த கலவையின் காரணமாக அவருடைய பக்தியானது தன்னுடைய தரத்திலிருந்து சிறிதளவு குறைந்தே விலகுகிறது. And usually it also influences the goal. இதனால் அவருடைய இலக்கானது சிறிது மாற்றத்திற்கு உள்ளாகிறது. So the goal of yoga is samadhi. யோகத்தின் இறுதியான இலக்கு சமாதியே ஆகும். So for the yogi that means peace. ஒரு யோகிக்கு இது அமைதி என்று பொருள்படும். So therefore such bhaktas who are influenced by yoga may end up with shantarasa. இவ்வாறு யோக பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்கள் சாந்தரசத்தை அடையக்கூடும். Okay, thank you, Maharaj. Avanti Brahmana was also a yogi, but why we are giving importance to his teaching? He is not a Vaishnava, right? No. அவந்தி பிராமணன் ஒரு வைஷ்ணவராக இல்லாத பட்சத்தில் கூட ஒரு யோகியாக இருக்கும் பொழுது கூட நாம் ஏன் அவருடைய பிரச்சாரத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறோம்? Well, actually, he wasn't exactly a yogi. He became like a sannyasi, but he was also a Vaishnava. அவர் உண்மையில் யோகி அல்ல, அவர் ஒரு சன்னியாசி, ஆனால் அவர் ஒரு வைஷ்ணவராக மாற்றம் பெற்றார். In one of his statements, he says that real renunciation is giving everything to Krishna. அவருடைய விளக்க உரையில் ஒரு முறை அவர் கூறுகிறார், உண்மையான துறவு என்றால் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பிப்பதே என்று. Okay, thank you, Maharaj. This is a question from Kalanidhi Prabhu. We say in the material world nothing is absolutely true and everything is relative, and Krishna and Jivas are the only realities. Therefore, saying everything is real or false in nature
must both be valid, right? இந்த பௌதிக உலகில் அனைத்தும் தற்காலிகமானவையே. கிருஷ்ணர் மற்றும் ஜீவாத்மா ஆகிய இரண்டுமே நிரந்தரமானது. ஆகையால் இந்த பௌதிக உலகில் உண்மை என்று கூறுவது ஒரு everything is so everything so saying everything is real or false in nature, both must be valid. ஆகையால் இந்த பௌதிக தளத்தில் உண்மை அல்லது பொய் என்று கூறும் இரண்டுமே சரியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். Well, we don't say everything is relative, and we say everything is real, but some reals are dependent on Krishna. Everything else is dependent on Krishna, but it's real. இங்கே அனைத்தும் எதையாவது ஒன்றின் மேல் சார்ந்து உள்ளது. உண்மையாக இருக்கும் பொழுது கூட அவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரை சார்ந்தே உள்ளது. So in that sense, everything is relative, and it depends because it depends on Krishna. ஆகையால் இங்கு உள்ள அனைத்தும் ஏதாவது ஒரு வகையில் கிருஷ்ணரை சார்ந்தே உள்ளது. But that does not mean it relatively exists. It exists. ஆனால் அதன் இருப்பு பொய்யானதல்ல, அது கண்டிப்பாக அதனுடைய இருப்பானது இருக்கிறது. Okay, thank you, Maharaj. There's a question from Thirumal Prabhu. Are Prakriti and three modes of material nature are manifest at the same time, as we understand that various material elements manifest in the mixture of Prakriti and the three modes? பிரகிருதியும் முக்குணங்களும் ஒரே நேரத்தில் தோன்றுகிறதா? ஏனென்றால் அனைத்து பௌதிக பொருட்களும் இந்த பிரகிருதி மற்றும் முக்குணங்களின் கலவையினாலே தோன்றுகிறது. Well, when Prakriti is there, then it manifests first in a sattvic mode with mahat-tattva. Then it goes to rajasic mode as sutra. Then it goes to tamasic mode as ahaṁkara. And then ahaṁkara divides up again to sattva, rajas, and tamas. So it goes, we can say, sequentially from sattva to rajas to tamas. After all that's created, of course, they all exist and they manifest at different times. பிரகிருதியானது சத்வீக நிலை, ரஜோ நிலை, தமோ நிலை ஆகிய மூன்று நிலைகளில் வெளிப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. So since the jiva is having the material body and are affected by the false ego always, so how to engage in the service of Guru and Krishna always, basically? ஒரு ஜீவாத்மா பௌதிக உடலை பற்று பொய் அகங்காரத்தினால் இந்த முக்குணங்களால் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது எவ்வாறு அந்த ஜீவாத்மாவை குரு மற்றும் கிருஷ்ணன் சேவையில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுத்துவது? Well, that's why we have all the processes of bhakti to confirm with each act of bhakti that we are serving Krishna and we are the servant of Krishna. இதற்காகவே இந்த பக்தி என்ற வழிமுறையானது ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நாம் பக்தியில் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் நாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறோம் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. Thank you, Maharaj. We see the sun rising and one minute. I'm not able to. Okay, we are not able to see the God hand in creation. It seems everything happening by chance. How do we understand, for example, sun rises on time and the moon and stars are coming naturally, and everything happens, even though it happens naturally? How do we see in the hand of God in everything? அனைத்திற்கும் பின்னால் பகவானுடைய சக்தி அல்லது ஏற்பாடு இருக்கும் பட்சத்தில் கூட நாம் வெளிப்படையாக பார்க்கும் பொழுது அது எதேச்சையாக தோன்றுவதை போல் தெரிகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, even science does not say everything just happens randomly, because they are all laws of nature that they speak of. So it operates according to those laws. So therefore the sun rises according to certain laws, etc. So we also say the same thing, except we say the laws are made by God. That's all. அறிவியலில் கூட அனைத்தும் எதேச்சையாக தோன்றுகிறது என்று கூறப்படுவது கிடையாது. ஏனென்றால் அனைத்துமே ஒரு சட்டத்திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது. நாம் கூறுவது என்னவென்றால் அந்த சட்டத்திட்டத்தை ஏற்படுத்துவர் பகவான் தான். ஆகையால் அனைத்தும் பகவானின் சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்பட்டே செயல்படுகிறது என்று நாம் கூறுகிறோம். Okay, thank you, Maharaj. There is a question from Bhakti Mataji. Some devotees are not strong in devotion. They chant and mind goes to material base qualities like jealous, anger, fight, or lamenting the past, etc. How to understand this? How to handle such things at home? சில பக்தர்கள் பக்தியில் சிரமமாக இருப்பதில்லை. அவர்கள் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது கூட அவர்கள் மனமானது பொறாமை போன்ற குணங்களால் பாதிக்கப்படுகிறது. இதை எவ்வாறு நாம் மேற்கொள்வது? Well, the final solution for anarthas is to practice bhakti properly. Then this will destroy those anarthas. அனர்த்தங்களை அழிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் பக்தி சாதனை சரியான முறையில் செயல்படுத்த வேண்டும். Okay. This is a question again from Kalanidhi Prabhu. Which is a better option for an aspiring devotee?
accepting the material world as temporary but real or rejecting it as unreal? இந்த பௌதிக உலகை தற்காலிகமானது என்று ஏற்பதா அல்லது உண்மை என்று ஏற்பதா எது சிறந்தது ஒரு பக்தருக்கு? Well, if you accept it as completely unreal, then that's what we call mayavad philosophy. இது முற்றிலும் பொய்யானது என்றால் அது மாயாவாத தத்துவமாக ஆகிறது. And then the next step is the jiva is also unreal, so only Brahman exists. அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஜீவாத்மாவும் பொய்யானதே, பிரம்மன் மட்டுமே உண்மையானது என்று மாயாவாதிகள் கூறுகிறார்கள். Okay, thank you, Maharaj. I think we have. Thank you, Maharaj. Mantra Srimad Bhagavatam ki. His Holiness Manaswami Maharaj ki jai. Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai Gaur Premanand.